வெல்கம் டு ஸ்கூல் ஆஃப் ஐஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம யூனிட் 1 ப்ரோஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட்டோட புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 5, heading A, answer the following questions in a sentence or two. First question, how was the young seagull first attempt to fly? Answer, the young seagull tried to fly, but he was scared to do so. His parents, brothers and sisters pretended him to fly. They also motivated him, but the young seagull felt that his wings would not support him. Second question, how did the parents support and encourage the young seagull's brothers and sisters? Answer, his parents were flying about with his brothers and sisters. They were perfecting them in the art of flight. They also taught them how to swim the waves and how to dive for fish. Third question, gives an instance that shows the pathetic condition of the young bird. Answer, the young seagulls had not eaten since the previous nightfall. There was not a single scrap of food left. It searched for food every inch of the straw nest. He even chewed at the dried pieces of egg shell. Fourth question, how did the bird try to reach its parents without having to fly? Answer, the young seagull ran back and forth from one end of the ledge to the other end. His long legs stepped delicately to find some means to reach his parents. Fifth question, do you think that the young seagull's parents were harsh to him? Why? Answer, yes, they were harsh towards the seagulls. They wanted him to learn the art of flying without anyone's help. Sixth question, what prompted the young seagull to fly finally? Answer, his mother picked up a piece of fish and flew across to him with it, but then she halted just opposite to him. She was almost within reach of his beak. Maddened by anger, the young seagull dived at the fish. This act of his mother prompted the young seagull to fly finally. Seventh question, what happened to the young seagull when it landed on a green land? Green sea. Answer, when the young seagull landed on the green sea, his legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again. He was exhausted. His feet sank into the sea. His belly touched it. He sank no further. He was floating on it. Page number 6, heading C, vocabulary. Change the parts of speech of the given words in the charts. Noun வந்து existen, verb வந்து exhausted, adjective வந்து exhausted, existing, exhaustive, adverb வந்து existingly, exhaustively. வாங்க அதே மாதிரி noun, verb, adjective, adverbனு பார்க்கலாம். With, within, wide, widely. Madness, madden, mad, madly. Perfection, perfect, perfects, perfecting, perfected, perfect, perfectly. Page number 7, heading D. Read the following sentences and change the form of the underlined words as directed. First question, his family was screaming and offering him food. To adjective மாத்தலாம். The screaming family offered him food. Second question, the young seagulls gave out a loud call. To adverb மாத்தலாம். The young seagulls called out loudly. Third question, the bird crackled amusedly while flying. To noun மாத்தலாம். The bird crackled with amusement while flying. Fourth one, the depth of the sea from the ledge scared the seagull. To adjective மாத்தலாம். The deep sea scared the seagulls on the ledge. Fifth one, the successful flight of the bird was a proud moment for the seagulls family. To verb matla, it was a proud moment for the seagulls family when the bird flew successfully. இப்போ வாங்க heading E பார்க்கலாம். Use the following words to construct meaningful sentences on your own. First question, crowd. First one, covered. Answer, I hate to be a coward, for I have always been a bold person. Second one, gradual. Answer, there is a grateful increase in the water level at Mettur Dam. Mettur Dam.
Third question, praise answer. Sylvia is worthy of all the praise and honor. Fourth question, courageous sentence. I hope to be courageous at all circumstances. Fifth one, starvation. People in Somalia die of starvation almost every day. Listening பார்க்கலாம். Listening, heading F. Here is a travelogue by the students of Government Higher Secondary School, Pattukotte. After their trip to Darjeeling, listen to the travelogue and answer the following questions. Travelogue ஏற்ற மாதிரி ஆன்சர் பண்ணலாம் வாங்க. கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி fill in the blanks with suitable words. First question, the students visited Dash city, answer Darjeeling. Third question, Dash is the third highest mountain in the world, answer Kanchenjunga. Third question, Dash Hill is 13 km away from Darjeeling, answer Tiger. Fourth question, the drinking water is supplied by Dash Lake to the city, answer Central. Fifth question, after Central Lake, they visited Dash, answer Batasia Loop. Heading Roman letter 2. Do you think they had a memorable and enjoyable school trip? Answer yes, they had a memorable and enjoyable school trip. ஆமாம் அவங்க வந்து என்ஜாயும் மெமரபுளாகவும் இருந்துச்சு. தேர்ட் ரோமன் லெட்டர், நேம் a few places that you wish to visit with your classmates and a ஸ்கூல் ட்ரிப். நீங்கள் ஸ்கூல் ட்ரிப்புக்கு ஒரு உங்களுக்கு பிடிச்ச பிளேஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போகணும்னு நினைப்பீங்களா, அது எழுதிக்கோங்க. தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், வேளாங்கண்ணி அண்ட் காரைக்கால். ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டர், ஸ்டேட் வெதர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸா அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், as the sky was cloudy they would get the glimpse of the Mount Everest. இது வந்து ஃபால்ஸ். தி ஸ்கை was not cloudy. ஸ்கை வந்து க்ளவுடாக இல்லை. செகண்ட் கொஸ்டின், தி டாய் ட்ரெயின் கவர்ஸ் 14 km in 3 hours. இது வந்து ட்ரூ. தேர்ட் கொஸ்டின், டைகர் ஹில் has earned international fame for the best sunset view, answer true. Page number 8, heading G. Here is a dialogue between a father and his daughter. Continue the dialogue with at least 5 utterances and use all the clues given above. Father, hi Mary, it's been a very long time since we went on a trip. Let's plan one. ட்ரிப் போயே ரொம்ப நாள் ஆச்சு, வா நம்ம ஒன்று பிளான் பண்ணலாம். மேரி, எஸ் டேட், ஐ எம் ஆல்சோ லாங்கிங் டு கோ. வை டோன்ட் வி பிளான் ஆன் ஒன் ஃபார் திஸ் வீக்கெண்ட். ஏன் நம்ம இந்த வீக்கெண்டே பிளான் பண்ணக்கூடாது? ஃபாதர், ஷூர், டெல் மீ வேர் ஷால் வி கோ. சரி எங்கே போகலான்னு சொல்லு. மேரி, சம் பிளேசஸ் நியர்பை பட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 2 days. கிட்டவே போகலாம் ஆனால் 2 நாள் இருக்கணும். ஃபாதர், ஐ திங்க் வி ஷுட் கோ டு தி ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் நியர்பை. அப்படின்னா நம்ம ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் கிட்ட இருக்கிறதுக்கு தான் போகணும். மேரி, yeah, I've never been to a forest. I have seen it only on the TV and movies. A forest is a good choice. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஃபாரஸ்ட்டை வந்து டிவிலையும் மூவிஸ்லேயும் தான் பார்த்துருக்கேன். டிவி வந்து சரி, ஃபாரஸ்ட் வந்து ஒரு குட் சாய்ஸாக இருக்கும்பா. அப்பா ஃபாதர், ஓகே, இஃப் வி ஆர் கோயிங் டு தி ஃபாரஸ்ட் வி மஸ்ட் லிஸ்ட் அவுட் வாட் வி ஷுட் கேரி வித் அஸ் ஃபார் 2 days. சரி, நம்ம இப்போது காட்டுக்கு போகணும்னா நம்ம வந்து சில திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். வா நம்ம அதை லிஸ்ட் பண்ணலாம். மேரி, I think we should carry suitable clothes like dash, answer moisture wicking gadgets covering our hands and legs and gloves, gasters and headwears. நம்ம இந்த மாதிரி மாய்ஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கணும். ஃபாதர், வாட் அபவுட் தி ஃபுட், டு யூ ஹாவ் எனி ஐடியா? மேரி, ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்ணுறது, ஏதாவது ஐடியா இருக்கா, என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்றதுக்கு? மேரி, யா, ஃபார் ஃபுட் ஐ சஜஸ்ட் வி டேக் dehydrated foods, a packet of instant coffee packets and tea bags, energy bars, etc. நம்ம டீஹைட்ரேட்டட் ஆகிற ஃபுட்டு மாதிரி எடுத்துக்கலாம். லைக் இந்த பேக்கெட் காஃபி பேக்கெட்டோ டீ பேக்ஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம்ப்பா. ஃபாதர், ஐ திங்க் we need to wear proper trekking shoes and take our sleeping bags too. Do you think we need to take any other else? அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக ட்ரெக்கிங் ஷூ போட்டுக்கிட்டு ஸ்லீப்பிங் பேக்ஸ் எடுத்துக்கணும் தூங்குறதுக்கு அப்படிங்கிறா. அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதாவது எடுக்கணுமா? மேரி, எஸ் டேட், டார்ச் லைட் அண்ட் மஸ்கிட்டோ ரெப்பிலியன்ஸ் இஸ் அ மஸ்ட். ஐ திங்க் வி ஆர் ஆல் செட் டு கோ ஆன் ஆர் ஜேர்னி. மஸ்கிட்டோ ரெப்பிலன்ஸும் டார்ச் லைட்டும் எடுத்துக்கணும்ப்பா. அது மட்டும் எடுத்துகிட்டா நம்ம ஜேர்னியை பார்க்கலாம். இப்போ பேஜ் நம்பர் 9 எடுத்துக்கோங்க. Reading, heading H. Read the following passage and answer the questions that follow. First question, what is bungee jumping? Page number 8ல பஞ்சிலேருந்து எலாஸ்டிக் சார்ட் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். செகண்ட் கொஸ்டின், கேன் பஞ்சி பி பெர்ஃபார்ம்டு ஃபார் அ மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட்? ஹவு?
எஸ் பஞ்சி பி பர்ஃபார்ம்டு ஃபார் அ மூவபிள் ஆப்ஜெக்ட் அது வரைக்கும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஜ் 8ல் பாருங்கள் சச்சிலேருந்து கிரவுண்ட் வரைக்கும் எழுதிக்கங்க. ஹேஸ் தி எபிலிட்டி டு அதை அடிச்சு விட்டு கேன் போட்டுக்கோங்க. தேர்ட் கொஸ்டின் வென் டூ யூ திங்க் பஞ்சி பிகம்ஸ் த்ரில்லிங் ஆன்சர் பாருங்கள் 8th பேஜில் இருக்குது. தி த்ரில்லிருந்து ரீபாண்ட் வரைக்கும் தேர்ட் கொஸ்டின். ஃபோர்த் கொஸ்டின் வாட் இஸ் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வென் ஒன் ஃபால்ஸ் ஆஃப் தி பிளாட்ஃபார்ம் இதுக்கான ஆன்சர் இங்கே இருக்கு பாருங்கள். வென்லேருந்து டிசிபேட்டட் வரைக்கும் ஃபோர்த் கொஸ்டின். அதுக்கப்புறம் இது எழுதிக்கங்க. இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் பிரீத் டேக்கிங் குவாலிட்டி இது எழுதிக்கங்க. Fourth question, where is the bungee jumping point located in India? Answer, the bungee jumping point located Mohan Chatti village in Rishikesh. Sixth question, what is the minimum age to bungee jumping? Answer, the minimum age to bungee jumping is 12 years. இது எழுதிக்கங்க. Page 12, heading A, complete these sentences using approximate models. The clues in the brackets will help you. Models na மாற்ற முடியாத ஒன்று, do not change with the person or number or the subject. எதையுமே மாறாது அதுதான். இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் when I was a child I dash climb trees answer easily but now I can't ஏன்னா பெருசாகிட்டாங்க அதனால வந்து climb பண்ண முடியாது. செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் I dash win this singing contest answer can. Third question you dash buy this book it is worthy buying answer should. Fourth question Pungodi dash speaks several languages answer can. Fifth question I swear I dash tell lies again answer shall not. Sixth question my father dash play badminton in the evenings when he was at college answer used to. Seventh question you dash do as I say answer should. Eighth question dash I have another glass of water answer may. Ninth question CB has not practiced hard but he dash win the race answer can. 10th question we dash preserve our natural resources answer ought to. Heading B rewrite the following sentences by rectifying the errors in the use of models. Models யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸை ரீரைட் பண்ணலாம் வாங்க. ஐ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வுட் ஐ ஹாவ் யுவர் ஆட்டோகிராஃப் ஆன்சர் மே ஐ. செகண்ட் கொஸ்டின் ஐ கேன் வராது சால் போட்டுக்கோங்க. பி 15 நெக்ஸ்ட் ஏப்ரல். தேர்ட் கொஸ்டின் டேக் அண்ட் அம்ப்ரல்லா இட் சுட் வராது மே போட்டுக்கோங்க ரெயின் லேட்டர். ஃபோர்த் கொஸ்டின் நீ மெஜிஸ்ட்ரேட் ஆர்டர் தட் ஹீ மைட் அடிச்சுட்டு மஸ்ட் போட்டுக்கோங்க பே தி ஃபைன். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் மேக் மீ எ கப் ஆஃப் டீ சால் அடிச்சுட்டு வில் போட்டுக்கோங்க வில் யூ. சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் யூ மே அடிச்சுட்டு மஸ்ட் ஆர் டு போட்டுக்கோங்க ஸ்பீக் பொலைட்லி டு தி எல்டர்ஸ். செவன்த் கொஸ்டின் யூ வில் அடிச்சுட்டு சுட் போட்டுக்கோங்க கெட் யுவர் டீத் கிளீன்ட் அட் லீஸ்ட் ஒன்ஸ் எ இயர். எய்த் கொஸ்டின் வி குட் அடிச்சுட்டு யூஸ் டு போட்டுக்கோங்க க்ரோ வெஜிடபிள்ஸ் இன் ஆர் கிச்சன் கார்டன் பட் வி டோன்ட் டூ இட் நவ். நைன்த் கொஸ்டின் மஸ்ட் அடிச்சுட்டு சால் போட்டுக்கோங்க ஐ கெட் யுவர் ஜாக்கெட் தி வெதர் இஸ் கோல்ட். டென்த் கொஸ்டின் குட் அடிச்சுட்டு வில் போட்டுக்கோங்க தி ட்ரெயின் பி ஆன் டைம். Heading C read the dialogue and fill in the blanks with suitable models. Dad dash answer shall we go out for dinner tonight? நம்ம இன்னைக்கு டின்னர் போகலாமா? Charan yes dad we dash answer shall go to a restaurant where I dash answer can have some ice cream. போகலாம்ப்பா அங்கே நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவேன். Dad okay then I dash answer shall be home by 7 pm. Mom and you dash answer must be ready by then. சரி நான் 7 மணிக்கு வரேன் அம்மாவும் நீயும் கிளம்பிடு. Charan sure. We dash answer shall my friend told me that there is a magic zone nearby dash answer will you please take us there. அங்கேயே கிட்டவே மேஜிக் ஷோ நடக்குதுப்பா அங்கே போகலாமா? டேட் வி டேஷ் ஆன்சர் மே நாட் ஹாவ் டைம் டு கோ ஃபார் தி மேஜிக் ஷோ. ஐ சப்போஸ் இஃப் வி ஹாவ் இனஃப் டைம் லெஃப்ட் வி டேஷ் ஆன்சர் ஷால் பிளான் மே ஷால். சரி இப்போ டைம் இருந்தால் நான் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறேன். சரண் பட் தி பை தி வே டேஷ் ஆன்சர் மஸ்ட் வி இன்ஃபார்ம் ஆர் கேட் கீப்பர் அபவுட் ஆர் அவுட்டிங். கேட் கீப்பர் கிட்ட சொல்லணும் நம்ம வெளியே போகிறத பற்றி. டேட் எஸ் வி டேஷ் ஆன்சர் மஸ்ட் ஸோ தட் ஹீ டேஷ் ஆன்சர் வில் பி அவர் வி ஆர் நாட் அட் ஹோம். ஆமாம்மா சொல்லிடு அப்போ தான் அவன் அவராக இருப்பார். சரண் டேஷ் ஆன்சர் ஷால் ஐ கால் அப் மாம் அண்ட் டெல் ஹர் அபவுட் அவர் பிளான் டுடே. நான் அம்மாவுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லிடுவா நம்ம பிளான் பற்றி. டேட் யூ டேஷ் ஆன்சர் ஹாவ் டு அதர்வைஸ் வி மைட் பி இன் ட்ரபுள் வென் சி ரிட்டர்ன்ஸ் ஹோம். சரி சொல்லிடு இல்லைன்னா நம்ம வந்து பெரிய பிரச்சனையில் மாட்டிடுவோம் வீட்டுக்கு வந்ததோ. சரண் பை தி டைம் யூ கம் ஹோம் இன் தி ஈவினிங் வி டேஷ் ஆன்சர் வில் பி வெயிட்டிங் ஃபார் யூ ஹோப் யூ டேஷ் ஆன்சர் ஓன்ட் பி லேட் பை. சரி நாங்கள் உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் சாயந்தரம் சீக்கிரம் வாங்க. Heading D read the following dialogues and supply approximate models. Student
Can we leave our bags in the class during the break? Teacher, yes, you dash answer me, but arrange them neatly. பிரேக்கில் பேக் கிளாஸ் ரூம்குள்ளே வச்சிருவோம் மேம் அப்படின்றா. வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பேசஞ்சர், மை சைல்டு இஸ் 6 years old. Do I have to buy him a ticket? என் பையன் 6 வயசு அவனுக்கு டிக்கெட் வாங்கணுமா? கண்டக்டர், எஸ் யூ டேஷ் ஆன்சர் மஸ்ட் இட் காஸ்ட் half ஆஃப் தி ப்ரைஸ் ஆஃப் அன் அடல்ட் டிக்கெட். ஆமாம், அரை டிக்கெட் வாங்கணும் அவனுக்கு. வாணி, can we go for coffee after the meeting? Yoga, no, I shall not. I have to go home. காஃபி குடிக்க போகலாமா மீட்டிங் முடிஞ்சது? யோகா, இல்லை நான் வீட்டுக்கு போகணும். சேல்ஸ்மேன், when will I receive my order? கஸ்டமர், I shall assure you sir the order will be delivered tomorrow. சேல்ஸ்மேன் வந்து கேட்குறாங்க எப்போ ஆர்டர் வரும்னு. கஸ்டமர் வந்து சீக்கிரம் அப்படின்றாங்க. நீலா, do you think I should write about my education background in the resume? Preeti, yes you dash answer must you dash answer may get a better job. நான் என்னோட ரெஸ்யூமில் என்னோட ஸ்டடி எஜுகேஷ்னல்ஸ் பற்றியெல்லாம் எழுதணுமா? பேக்ரவுண்ட் பற்றி எழுதணுமா? ப்ரீத்தி, ஆமாம், நீ எழுதுனாதான் உனக்கு பெட்டர் ஜாப் கிடைக்கும். Page number 14, heading E. Here are a few sentences already done for you. The clues given would be helpful to make more sentences on your own. First question, I would suggest that you take the Ulavan Express to Tanjavur from Chennai. Second one, you will be more comfortable if you could book 3-tier AC. Third one, you could enjoy dash answer the trip. Fourth one, you should visit dash answer the temples. Fifth one, you must not miss dash answer visiting the big temple. Sixth one, you can buy dash answer many artistic things. Seventh one, you must see the Saraswati Mahal and its library. Eighth one, a big palace can be seen in Tanjavur. Ninth one, we shall buy dancing dolls. Tenth one, Thiruvayaru Kallanai Dam and Pundi Church can be visited from Tanjavur. Heading F, change the following sentences to the otherwise. வாங்க passive voice இருக்கிறது actively, active voice passively மாற்றலாம். First question, the manager appointed many office assistants. Answer, many office students were appointed by the manager. Second question, you are making a cake now. Answer, a cake is being made by you. Third question, that portrait was painted by my grandmother. Answer, my grandmother painted that portrait. Fourth question, Malini had bought a colorful hat for her daughter. Answer, a colorful hat had been bought by Malini for her daughter. Fifth question, they have asked me to pay the fine. Answer, I have been asked to pay the fine by them. Sixth question, the militants were being taken to prison by the police. Answer, the police were taking the militants to prison. Seventh question, her behavior vexes me. Answer, vexes me. I am vexed by his behavior. Eighth one, Rosie will solve the problem. Answer, the problem will be solved by Rosie. Ninth question, our army has defeated the enemy. Answer, the enemy has been defeated by our army. 10th question, the salesman answered all the questions patiently. Answer, all the questions were answered patiently by the salesman. Page number 16, heading G, change the following into passive voice. First question, please call him at once. Answer, you are requested to call him at once. Second question, how did you cross the river? Answer, how was the river crossed by you? Third question, no one is borrowing the novel from the library. Answer, the novels are not being borrowed from the library. Fourth question, will you help me? Answer, will I be helped by you? Fifth question, go for a jog early in the morning. Answer, you are advised to go for a jog early in the morning. Sixth question, why have you left your brother at home? Answer, why has your brother been left at home by you? Question mark. Seventh question, nobody should violate the rules. Answer, the rules should not be violated. Eighth question, someone has to initiate it immediately. Answer, it has to be initiated immediately. Ninth question, have you invited Raman to the party? Answer, has Raman been invited to the party by you? Question mark. 10th question, please do not walk on the grass. Answer, you are requested not to walk on the grass. 11th question, cross the busy roads carefully. Answer, let the busy roads be crossed carefully. 12th question, when will you book the tickets to Bengaluru? Answer, when will the tickets be booked to Bengaluru by you? Question mark. Heading H, in the following sentences, the verbs have two objects, namely direct and indirect objects. Change each of the following sentences into two passives using direct object as the subject in one and indirect in the other.
First question, John gave a bar of chocolate to Jill. A1. Jill was given dash answer a bar of chocolate by John. B question, a bar of chocolate was given dash answer to Jill by John. Second question, Pragati lent a pencil to Kirtana. Answer, Pragati was lent a pencil by Pragati. செகண்ட் பாயிண்ட் எ பென்சில் வாஸ் லெண்ட் டு கீர்த்தனா பை பிரகதி. இது வந்து இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாகவும் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட், செகண்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது. இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். சுதன் டோல்ட் தி ட்ரூத் டு ஹர் ஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தி ட்ரூத் வாஸ் டோல்ட் டு ஹர் ஃப்ரெண்ட் பை சுதா. B1, her friend was told the truth by Sudha. Fourth question, they offered the job to Venkat. First one, Venkat was offered a job by them. Second one, the job was offered to Venkat by them. Fifth question, the boss sold the new computer to Kavya. First sentence 1, Kavya was sold the new computers by the boss. The new computer was sold to Kavya by the boss. I heading, rewrite the following passage in passive voice. வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பேசேஜை அப்படியே passive voiceல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதலாம். A few days ago, Ambrose's motorbike was stolen by someone. It had been left outside his house by Ambrose. The theft was reported to the police by him. He was told by the police that they would try to find his motorbike. This morning, his motorbike was found by them. Ambrose was called to the police station by the police. It had been painted and then sold to someone else by the thieves. The motorbike has been parked outside a mall by the new owner. When it was found by the police after an inquiry, the thieves were arrested by the police. ஆம்ப்ரோஸ் வந்து மோட்டர் பைக்கு லாஸ் பண்ணிட்டான். தீஃப்லாம் திருட்டிட்டு போயிட்டு அதை பெயிண்ட் பண்ணி இன்னொருத்தனுக்கு விற்றுட்டாங்க. அவன் வந்து சரி நம்ம வண்டி தானேன்னு சொல்லிவிட்டு அவன் வந்து மாலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான். அந்த சமயம்னு பார்த்து போலீஸ் பார்த்துட்டாங்க. அந்த வண்டி எடுத்து கஸ்டடி கொண்டு வந்து எப்படி உனக்கு இந்த வண்டி கிடச்சிது அப்படிங்கும்போது நான் இவன்கிட்ட வாங்கினேன் அப்படிங்கும்போது அவன் வந்து இவனுக்கு அட்ரஸ் சொல்லி அவங்க போய் தீஃப் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஆம்ப்ரோஸ்க்கு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வண்டி கிடச்சிச்சு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க. Heading J, write a recipe of your favorite dish in passive voice. Remember to list out the ingredients of the dish you have chosen and their quantities. Use simple present tense to write your recipe. சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெசிபியை பாசிவ் வாய்ஸில் எழுதுங்க. வாங்க இப்போ பார்க்கலாம். வித் இன்க்ரீடியன்ஸோடு கேட்டிருக்காங்க. புல்கா சப்பாத்தி ரொட்டி போடுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்க்ரீடியன்ஸ் 500 gram wheat flour. Second one 1 teaspoon of salt. Third one 1 teaspoon of vegetable oil. Fourth one 400 milliliter water. 500 gram of wheat flour should be taken in a bowl. A teaspoon of salt should be added to it. 1 tablespoon of vegetable oil should be added to it. Water should be poured little by little and kneaded well. It should not be kneaded too hard. After kneaded, it should be covered with wet cloth for 20 minutes. Little rolls should be taken to be rolled to a circle. Then it should be heated on a low flame on both sides in a tawa. Then it can be eaten hot with potato kurma. உங்களுக்கு என்ன டிஷ் பிடிக்குமோ அதை நீங்கள் வந்து எழுதிக்கோங்க. இப்போ வாங்க ஹெட்டிங் கே பார்க்கலாம். ரைட் a report of an event held at your school using passive voice. Use simple past tense and to narrate the event. சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாசிவ் வாய்ஸில் உங்கள் ஸ்கூலில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு பற்றி எழுதுங்க. ஃபேர்வெல் பார்ட்டி பற்றி எழுதுனேன். A farewell party was organized for our 12th students on என்ன டேட்லனோ அது எழுதிக்கோங்க. The students of 10th were invited by the students of 12th standard. Teachers handling 12th and 11th standard were present for the party. 2 or 3 events were organized by the students of 11th. Then the 12th students were given some snacks and the memento each as a token of remembrance by the students of 11th. The party was enjoyed by each and every student and it ended at 6 p.m. with a farewell speech by an 11th student. ஃபேர்வெல் பார்ட்டி நடக்குது. 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எப்பயுமே 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்திருக்காங்க. இவங்க 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணி ஜாலியாக வச்சுருந்தாங்க 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸை. 6 மணி போல் எண்ட் ஆயிடுச்சு.
11th 12th ஹேண்டில் பண்ண ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் வந்தாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸு லன்ச் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க. இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் பேஜ் பார்க்கலாம். யூனிட் 1 போயம் லைஃபோட 1 மார்க்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. Page number 18, heading A. Read the following lines from the poem and answer the questions that follow. First question, let me but live by life from years to years with forward face and articulate soul. First question, whom does the word me refer to? Answer, me refers to the poet Henry Van Dyke. B question, what kind of life does the poet want to lead? Answer, the poet wants to live a joyous life with plenty of positivity towards the future. Second question, not hurrying to, not turning for the goal, not mourning for the things that disappear. First question, why do you think the poet is not in a hungry? Answer, the poet wants to move towards his goal without hurrying or turning away from it. B question, what should one not mourn for? Answer, one must not mourn for the things lost in the past. Third question, in the dim past, not holding back in fear from what the future wilds, but with a whole and a happy heart that pays its toll to youth and age and travel on with cheer. First question, what does the poet mean by the praises in the dim past? Answer, in the dim past means the sad days of the past. Second question, is the poet afraid of future? Answer, no, the poet is not afraid of future. C question, how can one travel on with cheer? Answer, one can travel on with cheer by retaining the pleasures of childhood. Page number 19, fourth question. So let the wave wind up the hill and down, or rough or smooth, the journey will be joy, still seeking what I ought to win but by new friendship, high adventures and a crown. First question, how is the way of life? Answer, the way of life could go up the hill or down rough and smooth. Second question, how should be a journey of life? Answer, the journey of life must be joyful. Third question, what did the poet seek as a boy? Answer, the poet seeks new friends and high adventure. Fifth question, my heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turning will be the best. First question, what kind of quest does the poet seek here? Answer, the quest is to seek a purposeful life with courage and determination. Second question, what is the poet's hope? Answer, the poet's hope for a beautiful life with a clear sense of purpose. Sixth question, in the dim past, not holding back in fear from what the future wilds, but with a whole and a happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with clear. First question, identify the rhyming words of the given lines. Answer, fear, cheer, whole, toll, rhyming word. Seventh question, let me but live my life from year to year with forward face and uncoolent soul, not hurrying to, not turning for the goal, not mourning for the things that disappear. A1. Identify the rhyme scheme of the given lines. Answer, the rhyme scheme A B B A. Heading C. Based on your understanding of the poem, complete the following passage by the using the phrases given in the box. வாங்க poet summary fill up பண்ணலாம். The poet wants to live his life dash answer looking ahead while willing to do something. He neither wants dash answer to hurry nor move away from his goal. He does not want to dash answer mourn the things he has lost, not hold back for fear of the future. He instead prefers to live his life with a whole and a happy heart, which cheerfully travels from dash answer youth to old age. Therefore, it does not matter to him whether the path goes dash answer up or down the hill, rough or smooth. The journey will be dash answer joyful. He will continue to seek what he wanted as a boy, new friendship, dash answer high adventure and a crown prize. His heart will remain courageous and pursue his desires. He hopes that every turn in his life's journey will be the best. வாங்க இப்போ நம்ம Supplementary Unit 1 தி டெம்பெஸ்டோட புக் பேக் ஒன்வர்ட்ஸ் பார்க்கலாம்.
Page number 26, heading A. Choose the correct answer. First question. Dash was the chef of all spirits. Answer C. Ariel. Second question. Dash raised a deadful storm. Answer B. Prospero. Third question. Miranda was brought to the island dash years ago. Answer C. 12. Fourth question. Paspero ordered Ariel to bring Dash to his place. Answer B. Ferdinand. Fifth question. Dash had provided Paspero formerly with books and provisions. Answer C. Gonzalo. Sixth question. The second human being that Miranda saw on the island was Dash. Answer C. Ferdinand. Heading B. Identify the character or speaker. First question. She imprisoned the spirits in the bodies of large tree. Answers Cyricorax. Second question. He was the chief of all spirit. Answer Ariel. Third question. I was Duke of Milan and you were Princess Dash. Answer Paspiro. Fourth question. What trouble must I have been to you? Then answer Miranda. Fifth question. Now pray tell me, sir, your reason for rising this sea storm. Dash. Answer Miranda. Sixth question. I will soon move you. Answer Ariel. Seventh question. I will tie you neck and feet together. Answer Paspiro. Eighth question. I must finish my task before I take my rest. Answer Ferdinand. Ninth question. He repented and implored his brother's forgiveness. Answer and Antonio. Page number 27. Heading C. Answer the following questions in one or two sentences. First question. Who were the inhabitants of the island? Answer. The inhabitants of the island were an old man named Paspero and his daughter Miranda. Second question. What power did Paspero possess? Answer. Paspero possessed magical power. Third question. Who was Caliban? What was he employed for? Answer. Caliban was the son of a witch named Psychoras. He was employed like a slave to fetch wood and do the most laborious work. Fourth question. Who were on the ship? How were they related to Paspero? Answer. Paspero's brother Antonio, the king of Naples, the king's son Ferdinand, and an old Lord Gonzalo were on the ship. Antonio, with the help of the king of Naples, deprived Paspero of his dukedom. Fifth question. Why had Paspero raised a violent storm in the sea? Answer. Paspero had raised a violent storm in the sea to make his enemies repent for the injustice done to him and his daughter. Sixth question. How did Miranda feel when her father raised the storm to destroy the ship? Answer. Miranda felt extremely sad for the distress of the members in the ship. She wanted Paspero to have pity on the poor souls. Eighth question, seventh question. What was Ariel ordered to do with the people on the ship? Answer. Paspero ordered Ariel to torment the inmates of the ship by raising a violent storm. He also instructed Ariel to bring Ferdinand, the Prince of Naples, to his cave. Eighth question. Give two reasons why Miranda was so concerned about Ferdinand. Answer. Ferdinand was the second human whom Miranda had seen after her father. She was attracted by him and had more concern towards him. Ninth question. Why did Paspero set Ferdinand a severe task to perform? Answer. Paspero set Ferdinand to severe task to perform to try his constancy. He resolved to throw some difficulties in his way. Tenth question. How was Gansolo helpful to Paspero when he left Milan? Answer. Gansolo had privately placed water, provisions, clothes and some books which Paspero loved the most in the boat. இப்போ வாங்க heading E பார்க்கலாம். Rearrange the following sentences in covalent order. Supplementary நம்ம correct orderல rearrange பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. First correctana point. Paspero forgave them and restored his dukedom Milan. Second one,
Using his powers, Paspero released the good spirits for large bodies of trees. Third one, he ordered Ariel to torment the inmates of the ship. Fourth one, Ferdinand was the second human whom Miranda had seen after her father. Fifth one, Paspero and Miranda came to an island and lived in a cave. Sixth one, the king of Naples and Antonio, the false brother, repented the injustice they had done to Paspero. Seventh one, Miranda was attracted by Ferdinand and had more concern towards him. Eighth one, Ariel was instructed to bring Ferdinand, the Prince of Naples, to his cave. Ninth correctana point, he raised a violent storm in the sea to which the ship of his enemies. Tenth correctana point, Paspero wanted to test Ferdinand and gave a severe task to perform. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.